Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Nitai Gaur Premanande. Lieutenant Prabhu, till what time is the class? 5:30 is the drama? Okay, wonderful. And thank you very much, dear devotees, for kindly being present here today. Merci, chers dévots, pour votre présence ici aujourd'hui. I'm grateful to each and every one of you for kindly taking out time and being here. Je suis reconnaissant que vous preniez votre temps pour être présent ici. And I'm also very grateful that I have Dhananjay Prabhu sitting with me. Thank you for engaging. When Krishna, see, in all of Shastra, there are very few places where Krishna has spoken directly. Dans tous les shastras, il y a très peu d'endroits où Krishna a parlé directement. And the main message of Krishna is given in the Bhagavad Gita. Le message principal de Krishna est donné dans la Bhagavad Gita. And Krishna spoke this to the entire human society. Et Krishna, il a exposé ça pour la société humaine entière. So the most important message for the human society was given through Arjun, Dhananjay. Donc le message principal, le plus important pour l'humanité, a été donné à travers un Dhananjay. So it is no coincidence that the most important message of Srila Rupa Goswami is also coming to you through Dhananjay Prabhu. Donc c'est pas par hasard que le message le plus important de Rupa Goswami vous arrive à vous aussi à travers Dhananjay. Thank you, Loshan Prabhu, for kindly organizing this entire series of talks. Merci Loshan Prabhu d'avoir organisé tout ce séminaire. I am very thankful also to His Holiness Jananand Maharaj for being the guiding star for the entire project. Et je remercie aussi Janananda Maharaj pour être l'inspiration, l'étoile de ce projet. And thank you to all dear friends, devotees who have come here today. Et merci à tous ces chers amis dévots. We'll begin with Mangalacharan. Let's sing together. Chantons ensemble. Om Ajnanatimidandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Soyam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namah He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Welcome, Maharaj. we are waiting for you to take a seat. Oh, thank you, Maharaj. Hare Krishna. Thank you, Maharaj, for kindly being present here. Your name itself is Jananam Ananda, happiness for all the people. Merci Maharaj d'être ici présent. Votre nom en lui-même. Yes, Maharaj? That's what Srila Prabhupada said when he gave me the name. Oh. One who gives servant, one who gives happiness to. C'est exactement ce que Srila Prabhupada a dit quand il m'a donné ce nom. Il m'a dit donner le plaisir, le bonheur à toutes les personnes. So, our happiness is multiplied simply by your presence, Maharaj. Notre joie est multipliée simplement par votre présence, Maharaj. So we'll begin with a statement from Srila Prabhupada. Nous allons commencer par une déclaration, une citation de Srila Prabhupada. As I said in the morning, it's very important to hang paintings of Krishna Lila on the walls of the heart. Comme j'ai dit ce matin, c'est vraiment très important d'accrocher une peinture des divertissements de Krishna sur le mur de notre cœur. So Srila Prabhupada also says at the end of his Krishna book, Et Srila Prabhupada a dit à la fin de son livre de Krishna, that the transcendental pastimes of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, are so powerful that simply by hearing, reading and memorizing this book, Krishna, one is sure to be transferred to the spiritual world. les mots des divertissements transcendantaux de Krishna qui sont décrits dans ce livre sont tellement puissants qu'il est dit que simplement en les écoutant, nous pouvons être transférés au monde spirituel. And which is ordinarily very difficult to achieve. Ce qui habituellement est très difficile à atteindre. And the description of the pastimes of Lord Krishna is so attractive that it automatically gives us an impetus to study repeatedly. Donc les divertissements de Krishna sont tellement attirants que c'est vraiment possible de pouvoir les étudier de façon répétée. And the more we study the pastimes of the Lord, the more we become attached to Him. Et plus nous attachons au divertissement du Seigneur, plus on devient attaché à lui. And this very attachment to Krishna makes one eligible to be transferred to his abode.
Et ce simple attachement à Krishna nous permet d'être transférés dans sa demeure. Golok Vrindavan. So dear devotees, once we learn how to have these paintings of Bhagavan on the walls of the heart, then it helps us immensely in our sadhana. Mes chers dévots, dès que nous avons appris cet art d'accrocher des peintures de Krishna sur le mur de notre cœur, ça nous aide vraiment à atteindre le but. So we saw one painting in the morning of Sri Krishna playing flute on the banks of the Yamuna. Donc on a vu une peinture ce matin de Sri Krishna qui était en train de jouer de la flûte sur les berges de la Yamuna. So how many of us would like to carry that painting on the walls of the heart? Qui voudrait porter cette peinture sur le mur de son cœur? Oh, wonderful. Now, please think of yourself in the final few moments of your life when you are about to depart from this world. Donc prenez quelques instants maintenant à penser à vous-même quand vous vous préparez à quitter ce monde jusqu'à moment ultime de votre vie. Believe it or not, that day will come. Que vous le croyez ou non, ce jour va arriver. And there are only a few breaths remaining. Et il reste seulement quelques respirations. And usually at the time of death, most of the senses stop functioning. Généralement, au moment de la mort, tous les sens s'arrêtent de fonctionner. And those who have high blood pressure, sometimes they are unable to see from their eyes. Ceux qui ont une haute tension artérielle, ils ne peuvent pas voir même avec leurs yeux. And devotees may be holding a photograph of Krishna in front of the eyes, but we may not be able to see. Les dévots vont apporter une photo de Krishna devant nos yeux, mais on ne sera pas capable de le voir. And the other senses may be completely disturbed. Et les autres sens peuvent être complètement perturbés. The final sense organ which keeps working is the heart, because the living entity is located in the heart. Le dernier sens qui reste à fonctionner, c'est le cœur, parce que l'entité vivante se tient dans le cœur. And now, with the final breath, if we are able to remember the painting that we had hung on the wall of the heart. Donc à notre respiration finale, si on se souvient de la peinture que nous avons accrochée sur le mur de notre cœur, And then, while seeing Krishna on the wall of the heart, we leave this world. et en voyant Krishna accroché sur le mur de notre cœur, on quitte ce monde. And when you open your eyes next time, you will be in the presence of Krishna. Quand vous ouvrez vos yeux la fois suivante, vous êtes en présence de Krishna. So this is the entire process. C'est là le processus. So Sri Krishna said, Anta kale cha mam eva smaran. At the final moment of death, mam eva smaran. Remember me. Donc c'est ce que dit Krishna. Donc vraiment, à l'instant de la mort, il faut penser à Krishna. Se souvenir de lui. Please repeat after me. Anta kale cha mam eva smaran. So Krishna did not say mam eva japan. Krishna n'a pas dit Mamcha Japan. Japan, mam eva shrinvan. Donc il n'a pas dit de chanter, il a dit de se souvenir. Mam eva pashyan. To see. Il n'a pas dit de regarder. And Krishna said mam eva smaran. Il a dit de se souvenir. So smaran is the heart of the entire practice. Donc le souvenir, c'est vraiment le cœur de toute notre pratique. And the condition of success has been kept on smaran. Et la condition de notre succès repose sur ce souvenir. And the name of our society has been kept on smaran. Et le nom de notre société a été construit sur le fait de se souvenir. International Society for Krishna Consciousness. So it's very important to have that consciousness. Donc c'est très important d'avoir cette conscience. And it's very important to train the consciousness. Et c'est très important d'entraîner notre conscience. And training the consciousness is the main part, the crux of our sadhana. Et entraîner notre conscience, c'est la partie principale de notre sadhana. And anybody who can do that, for them, success can be easily achieved. Et quiconque est capable de faire ça, pour lui, le succès est assuré. So,
we may be thinking that we are hearing some verses from Srila Rupa Goswami, but actually we are in a process of training our mind. On est en train de penser qu'on écoute des versets de Rupa Goswami, mais en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est entraîner notre mental. Anyways, dear devotees, I'll not keep it so serious. Donc, je ne vais pas garder ça aussi sérieux. And no more speaking about death. Je vais arrêter de parler de la mort. Yeah, today is a very auspicious day. Aujourd'hui, c'est un jour de bon augure. Ram Navami. Ram Navami. And dear devotees, there is one term in the English language, and please repeat this term after me, moralist. Donc, il y a un terme en anglais qui s'appelle moraliste. Yeah. And what is the meaning of moralist? Can anybody tell? Quelle est sa signification? Quelqu'un peut le dire? Someone? Morals. Yeah, someone attached to morals. Quelqu'un qui est attaché à la morale. Yeah. Here is the definition, dear devotees. An individual who teaches and lives according to morality. Donc, un individu qui enseigne et vit suivant les principes de la moralité. And which personality do you remember when you hear this word? À quelle personnalité ça vous fait penser? Ramchandra. Here he is. Now, dear devotees, there is the opposite word, libertine. Donc, il y a le mot opposé qui est libertin. There is a word in French for that? Oh, wonderful. Oh, wonderful. I told you, the French people are connoisseurs. They selected the best words from all the languages. Les Français sont vraiment, ils choisissent les meilleurs mots de l'écriture. So, what's the meaning of libertine? Quelle est la signification de libertin? Someone who don't have rules and regulations. Oh, wow. Quelqu'un qui n'a pas de principe et ne suit aucune règle. So, an individual who often behaves without moral principles, especially in love affairs. Un individu qui se comporte sans principes moraux, spécialement dans les affaires amoureuses. And which person do you remember? À qui ça vous fait penser? There is on the left. So the choice is yours. Donc le choix est entre vos mains. What do you want? Qu'est-ce que vous voulez? Moralist or libertine? Bolo? Yeah, the names are there. Huh? We know. But you should have the courage to name him by his quality. Vous devez avoir le courage de le nommer à travers ses qualités. So say loudly, moralist or libertine? Oh, wow. See, all brainwashed people. Des gens qui ont le cerveau lavé. Today is Ram Navami, you can change today. Aujourd'hui, c'est Ram Navami, vous pouvez changer aujourd'hui. All right, so you made the decision. Donc vous prenez la décision. Okay. We Gaudiya Vaishnavas have such a sweet relationship with Krishna. Nous, le Gaudiya Vaishnava, nous avons une relation tellement douce avec Krishna. Every morning we come and we call him a libertine. Tous les matins, on vient et on l'appelle un libertin. Ashlishya va padaratam pinashtumam adarshanan marmahatam karotu va yatha tatha va vidadhatu lampato. A very close English translation of lampata is libertine. Donc la traduction la plus proche de lampato, c'est libertin. So every morning we come and give a sweet abusive word. Tous les matins, on vient puis on lui donne des mots abusifs très doux. This is Chaitanya Mahaprabhu. C'est Chaitanya Mahaprabhu. So, like this. This is the sweetness of relationship that a Gaudiya Vaishnava has with Krishna. Ça, c'est la douceur de la relation qu'un Gaudiya Vaishnava a avec Krishna. Anyways, I told you in the morning, Sri Radha and Krishna, they are going through a particular condition in their prema. And does anybody remember what is the name?
Est-ce que vous vous souvenez de ce matin le nom que j'ai donné pour la relation très spéciale qui évolue entre Radha et Krishna? Purvarag. Purvarag. Purvarag is when both of them have not yet met but are extremely eager to meet each other. Donc Purvarag, c'est les deux n'ont pas encore eu l'occasion de se rencontrer, mais ils sont très avides de rentrer en contact. There is something very special about the verses by Srila Rupa Goswami. Il y a quelque chose de très spécial par rapport au verset de Srila Rupa Goswami. In these verses, you will not find any vulgarity. Dans ce verset, vous allez trouver aucune vulgarité. If somebody hears with faith, then they will find that their heart is becoming purer. Si vous écoutez avec foi ce verset, vous allez trouver que votre cœur devient beaucoup plus pur. In the world outside, there are many movies which and dramas which depict romance. Dans le monde externe, vous avez beaucoup de films qui décrivent des romances. But the devotees don't prefer to watch them for one main reason. Mais les dévots ne préfèrent pas les regarder pour une raison principale. Because there is a lot of vulgarity. Parce qu'il y a beaucoup de vulgarité. It doesn't purify the heart. It makes us even further entrenched in the material world. Ça ne purifie pas notre cœur, ça nous empêtre encore plus dans le monde matériel. If there would be any drama which would purify the heart or any movie which would purify the heart, the devotees would have no issues with it. S'il y avait des drames où le cœur devenait de plus en plus pur, les dévots ne verraient pas d'inconvénient à les regarder. So our problem is not with the drama or movies or music. Our problem is with the degradation that comes with it. Donc notre problème, c'est pas avec le théâtre, la musique ou les films, c'est avec les émotions que ça transmet. In fact, drama, music and arts are the heart of Vedic culture. En fait, les pièces de théâtre, les films et la musique, c'est au cœur de notre tradition védique. Sri Rupa Goswami wrote two dramas, Lalit Madhav Natakam, Vidagdha Madhav Natakam. Donc Srila Rupa Goswami a écrit 2 livres comme ça. And these dramas were meant to be presented on the stage. Et ces pièces de théâtre ont été faites pour être présentées sur scène. Even today there will be a drama. Et aujourd'hui aussi, il va y avoir une pièce de théâtre. So we Vaishnavas, we love drama, music and movies. Donc nous, Vaishnavas, nous adorons les pièces de théâtre, les films, la musique. But the only condition is, instead of degrading us, they should uplift us. Et la seule condition, c'est qu'au lieu de nous dégrader, ça doit nous élever. So dear devotees, these verses by Sri Rupa Goswami, they have no vulgarity. Donc ce verset par Srila Rupa Goswami, cher dévot, ne contient aucune vulgarité. And they're very sweet interactions between Sri Sri Radha Krishna. Il parle des interactions douces entre Radha et Krishna. And both of them are currently suffering. Et les deux sont en train de souffrir. But I told you, suffering is enjoyment. Mais je vous ai expliqué que la souffrance, c'est une source de joie. When it goes through the framework of rasa. Quand ça traverse les rasas. The filter of Le rasa. filtre des rasas. Framework is a modern term. The filter of rasa. So, Purva Rag is a stage of separation. Purvarag, c'est une étape de séparation. So at this point of time, Sri Radha and Krishna are separated. À ce moment-là, Krishna et Radha sont séparés. And they're very eager to meet each other. Et ils sont très anxieux de pouvoir se rencontrer. And we saw from Sri Radha's side what are her emotions. On a vu du côté de Radha quelle était son émotion. So let's see the other side. Maintenant, on va regarder l'autre côté. So the fire is burning equally on the other side. Le feu est en train de brûler de façon égale de l'autre côté. So Sri Krishna is also very eager. Krishna est aussi très, très avide. And so he should directly approach and meet her. Il veut vraiment l'approcher directement et la rencontrer. But our Bhagwan has big ego. Mais Bhagavan a un gros ego. I will not be the first one. Je ne vais pas être celui qui fait la première part. Otherwise, history will remember that I was the one who made the first move.
Autrement, je serais mémorisé comme celui qui a fait le premier pas. So nobody is making the first move. Donc personne ne veut faire le premier pas. And both are suffering. Et les deux souffrent. So Sri Krishna's condition is described by Sri Rupa Goswami in Padyavali. Donc la condition de Krishna est décrite par Rupa Goswami dans son Padyavali. The verse is in the meter Vasanta Tilakam. C'est la métrique de The meter is Vasanta Tilakam. Vasanta Tilakam. Métrique de ce verset. Vatsan charayadi vadayadena venum Vatsan charayadi vadayadena venum Amodadena yamunavana marudena Kunjanilaya shidulam validodamangam Antastvaya shvasiddhi sundari nandasunu So, another Sakhi, friend of Sri Radha, comes and tells her about Krishna's condition. Donc une autre Saki vient voir Radha et explique la condition de Krishna. Vatsanna charayati. Nowadays, he is no longer herding the calves. Mais ces jours-ci, il ne va même pas garder les veaux. He lost all interest in herding the cows and Il calves. a complètement perdu l'intérêt de garder les troupeaux de veaux. Vadayatena venum. Usually he would play the flute continuously. Nowadays he has almost stopped. D'habitude, il joue tout le temps de la flûte et ces jours-ci, il ne joue pas du tout. Usually he only plays it in the evening with the hope that he will see you. Généralement, il joue le soir dans l'espoir qu'il puisse te voir. Amodatena yamuna vanamarutena. He doesn't experience any happiness by the cooling winds of the Yamuna. Il n'éprouve aucune joie à sentir la brise douce de la Yamuna, provenant de la Yamuna. Earlier he used to enjoy the cooling breezes of Yamuna. D'habitude, il se réjouit beaucoup de la douce brise de la Yamuna. But no longer. Mais plus maintenant. So what is he doing? Alors qu'est-ce qu'il fait? Kunje niliya. He is hiding in his kunja somewhere. Il se cache dans ses bosquets quelque part. Far away from his friends. Loin de ses amis. Shithilam valitottamangam, and the top part of his body, his head is always bowed down. Et sa tête est toujours penchée, tournée vers le bas. And antastvaya, he is constantly remembering you. Et il est toujours en train de se souvenir de toi. And shwashiti, he heaves big breaths. Et il respire très lourdement. This is the condition of the son of Nanda Maharaj. Voilà la condition du fils de Nanda Maharaj. His head bowed down, and he's keeping his hand, and he's breathing heavily. Donc il penche sa tête vers le bas, il respire très lourdement. Dear devotees, what has happened? Cher dévot, qu'est-ce qui s'est passé? So dear devotees, Purvarag, this is. C'est ce qu'on appelle Purvarag. In your hearts, you have drawn the painting already. Donc dans votre cœur, vous avez déjà peint la peinture. And keep this painting in your heart. Donc gardez cette peinture dans votre cœur. Don't lose these paintings. Ne la perdez pas. So, I have already done the translation. Donc, j'ai déjà donné la traduction. But would you like to see Krishna in such a condition? Est-ce que vous voulez voir Krishna dans cette condition? Look, dear devotees. Yeah.
Love that purifies. L'amour qui purifie. The devotees, we all need to ask Krishna at this point of time. Donc, chers dévots, nous avons tous besoin de demander Krishna à ce moment. Are you willing to ask a question? Est-ce que vous voulez poser une question? Yes? So please repeat after me. Vous pouvez répéter après moi. Oh Krishna, Oh Krishna, is everything okay? est-ce que tout va bien? People who are not okay usually end up saying, yeah, everything is fine. Généralement, les gens qui ne vont pas bien, ils disent tous non, tout va bien. This is what he is doing with his friends. Et c'est ce qu'il fait avec ses amis. Yeah, everything is okay. Oui, tout va bien. But we know that something is not right. Mais on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. And how long will he hide? Et combien de temps il va le cacher? His close friend Madhu Mangal, he understands. Son plus proche ami Manu Mangal, il comprend. Krishna, what happened? Krishna, qu'est-ce qui se passe? Oh, nothing. Oh non, rien. I know there is something wrong. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tell me quickly. Rapidement. So Krishna says, all right, I'll tell you. Krishna dit, d'accord, je vais te raconter. So don't tell anybody. Mais ne le dis à personne. This is a verse by Sri Rupa Goswami. C'est un verset de Srila Rupa Goswami. Same meter. Même métrique. Tasya sage mugatusharamayukha bimbe Tasya sage mugatusharamayukha bimbe Duran mamakshibadavim adiruda mate Nirbandha shabad gaud virambayam Nitakshanada sadmani bhojanaya At least with his friends he should speak the truth. Au moins avec ses amis, il doit dire la vérité. Now see what he says to his friend. Donc on va voir ce qu'il dit à ses amis. Sakhe, oh dear friend Madhumangal. Oh mon cher ami Manu Mangal. Now he just see the poetic ability of Sri Krishna. Regardez l'aptitude poétique de Sri Krishna. Tasya mukha tushar mayukha bimbe mamakshi padavim adhiruda matre. When the moon of her face arose in the eastern horizon of my eyes. Quand la lune apparaît sur l'horizon oriental. Oh, it's difficult expression. Hein? When the moon of her face, quand la lune de son visage, full moon, la pleine lune de son visage, arose, apparaît on the eastern direction of my eyes. Sur le côté oriental de mes yeux. So dear devotees, he is comparing her face to a moon. Donc, cher ami, il compare son visage à la lune. And his eyes to the eastern direction. Et ses yeux à la direction orientale. So when the moon arises in the eastern direction, that direction is reddish. Donc quand la lune apparaît dans cette direction, la lune elle est rougeâtre. So the corners of his eyes are reddish. Donc les coins de ses yeux sont rouges. So he said, I saw her with the corner of my eyes. Donc je l'ai vue avec le coin de mes yeux. And so what he means to say is, when I saw her. Il veut dire, je l'ai vue. But look at his poetic ability. Mais regardez son attitude poétique. When the moon of her face arose in the eastern horizon of my eyes. Quand
quand le visage de ça, pareil à la lune, apparaît sur le côté oriental de mes yeux. I wanted to look constantly at her. Je veux constamment la regarder. Dear devotees, actually, he gave her a crooked glance and she ran away. Cher Dévot, il a offert un regard malicieux et elle s'est enfuie. But what he tells his friend is, Nirbandhatah shapata koti birambayam. I was looking at her and suddenly Mother Yashoda came from behind. Et ce qu'il a raconté à ses amis, c'est que je la regardais et tout d'un coup, il y a Mère Yashoda qui est venue. And she said, Bhojana hai, Krishna, it is time for food. What are you doing here? Et elle a dit, c'est l'heure de manger maintenant, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu viens pas? And she took me away. Et elle m'a emmené. I couldn't look at her. Donc je ne pouvais plus la regarder. Oh wow, what good friendship, dear devotees. You can't confide even in your friend. Donc quelle belle amitié vous pouvez trouver même pas dans des amis. So this verse is by Sri Rupa Goswami himself. C'est un verset de Srila Rupa. Dear devotees, is he able to speak the truth even to his friends? Cher ami, il n'est même pas capable de dire la vérité à ses amis. Please tell me. It's very difficult. Non, c'est très difficile. So somebody has to do something now. Both sides are not speaking to each other. Donc quelqu'un doit faire quelque chose parce que ni l'un ni l'autre veulent faire leur premier pas. So Sri Radha's Sakhi, her friend, suggests that you write him a letter. Donc une des Sakhi de Radha lui a suggéré tu devrais lui écrire une lettre. So dear devotees, how many of you have written such a letter? Cher ami, combien d'entre vous ont écrit une telle lettre? No, you are Hare Krishna. Non, You don't write love letters. vous n'écrivez pas des lettres. One of the 64 arts of the gopis is the art of writing proper letters, riddles, etc. Une des 64 arts des gopis, c'est qu'elles peuvent écrire de très belles lettres. So there is a particular art of writing a love letter. Donc c'est un art particulier d'écrire une lettre d'amour. You don't have to write the sender's name and receiver's name. Donc vous n'avez pas à écrire le nom de l'expéditeur ni du destinataire. So Sri Radha wrote such a letter. Donc Sri Radha a écrit une telle lettre. There was nobody's name for sender and nobody's name for receiver. Et il n'y avait aucun nom ni d'expéditeur ni de destinataire. And then Sri Radha's Sakhi, she came and she came near Sri Krishna and she said something to Sri Krishna. Donc cette Sakhi a approché Krishna et puis elle a dit à Krishna. She said, there is a letter for you. Elle a dit, il y a une lettre pour toi. Krishna said, who's written the letter? Et Krishna a dit, mais c'est qui a écrit cette lettre? There is a letter for you. Il y a une lettre pour toi. Okay. Bon, d'accord. So Krishna got the anonymous letter. Donc Krishna a reçu cette lettre anonyme. Now this is the first time in his life he is receiving a love letter. Donc c'est la première fois de sa vie qu'il reçoit une lettre d'amour. So Krishna, when he is alone, nobody is around. Donc Krishna, quand il est tout seul, avec personne autour, So he opens the letter il a ouvert la lettre and he is breathing heavily. et il commence à respirer très, très lourdement. Sri Rupa Goswami describes this heavy breathing. Srila Rupa Goswami a décrit cette respiration lourde. Samashvasi, calm down, cool down. Donc calme-toi, calme-toi. And then Krishna opens the letter. Krishna ouvre la lettre. This letter is in the language of the Vrajvasis that was spoken 5,000 years ago. Cette lettre est dans la langue des Brahmavasis telle qu'il l'utilisait il y a 5000 ans. Sri Rupa Goswami describes that 5,000 years ago they used to speak the Shauraseni language.
Donc, il y a 5000 ans, Rupa Goswami expliquait qu'il utilisait cette langue particulière. The language is Shauraseni. Shoraseni. So it was a local language 5000 years ago. C'était la langue locale il y a 5000 ans. And this is a verse in that language. Et c'est un verset qui est dans cette langue. I don't understand this language. Je ne comprends pas cette langue. But Srila Vishwanath Chakravarti Thakur translated this verse into Sanskrit. Mais Vishwanath Chakravarti Thakur a traduit cette lettre en sanskrit. So that is how I was able to decode the verse. C'est comme ça que j'ai pu décoder le verset. So this verse is in the Shauraseni language and in the meter Arya. Dari appadi chandagunam. Dari appadi chandagunam. Sundara mama mandire tumam vasase. Sundara mama mandire tumam vasase. Taha taha runda sivaliyam. Taha taha runda sivaliyam. Jaha jaha chaida pala eme. Jaha jaha chaida pala eme. So you will notice it doesn't sound like Sanskrit. Donc même en sanskrit, ça résonne. A different language. Ça sonne comme une autre langue. Shauraseni. So she is saying something and there is no names written in the letter. Donc elle dit quelque chose, il n'y a aucun nom qui est mentionné dans la lettre. So she is saying, Dhari appadi chanda gunam sundara. Oh, beautiful one, you have taken such a wonderful form. Et elle dit, oh très beau, tu as pris une forme tellement belle. And mama mandire tumam vasasi. In the temple of my heart you are residing. Et tu résides dans le temple de mon cœur. Dear devotees, what is the complexion, what is the color of complexion of Sri Radha? Quelle est la couleur de Sri Radha? Please tell me. Golden. And in that golden heart of hers, there is one black spot. Donc dans ce cœur doré, il y a un point noir. And she is saying, Taha taha rundasi valiyam. I am trying to run away from you in my heart. Et elle dit, j'essaie de t'échapper dans mon cœur. But wherever I try to run, I find you there. Mais où que je m'enfuis, je te trouve là. It started with one dark spot, now it is taking over my heart. Ça a commencé par un petit point noir et maintenant c'est en train de prendre tout mon cœur. So I don't know what to do. Et je ne sais pas quoi faire. So this is her message. C'est ça son message. Sometimes there is a message behind the message. Parfois, il y a un message derrière le message. In Sanskrit, it is called dhvani. En sanskrit, ça s'appelle les vani. So for example, some sentences have a direct meaning. Par exemple, certaines phrases n'ont un sens direct. There is no hidden meaning. Il n'y a pas de sens caché. For example, if I say that the roof is made of wood, Par exemple, si je dis le plafond est fait en bois, so there's only one meaning. There is nothing hidden behind it. il n'y a qu'une seule signification. Il n'y a pas de sens caché. But there are some sentences which have a direct meaning and a hidden meaning. Mais il y a des phrases qui ont un sens direct et un sens caché. For example, if I go to a school and if I say the school bell rang, Par exemple, si je vais à une école et que je dis la cloche de l'école sonne, the direct meaning is that the school bell rang. la signification première, c'est que la cloche sonne. But what is the hidden meaning? C'est quoi la signification cachée? School is finished. So this is called dhvani. L'école est finie, c'est ce qu'on appelle vani. So sometimes we have to see what is the message behind the message. Donc parfois, on doit entendre quel est le message derrière le message. So in this particular verse, the dhvani or the message behind the message is you do something to ensure that we meet quickly. Donc le message caché derrière ce message, c'est s'il te plaît, fais des arrangements pour qu'on se rencontre rapidement. Now, dear devotees,
Purvarag has to end. Donc le Purvarag doit arriver à sa fin. How many of you want Purvarag to end? Please raise your hands. Yeah. We Gaudiya Vaishnavas want to see both of them together. Donc nous les Vaishnavas, on veut les voir tous les deux ensemble. Now please note one thing, all these verses by Sri Rupa Goswami went through the ears of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Rappelez-vous que tous ces versets, ils ont traversé les oreilles de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu heard all these verses in the Gambhira. Donc Chaitanya Mahaprabhu a entendu tous ces versets dans Gambhira. So what we are relishing here is the Uchishta, the remnants of Chaitanya Mahaprabhu. Donc ce que l'on entend là, ce sont les restes de Sri Chaitanya Mahaprabhu. So now the message is with Krishna. Donc maintenant le message est entre les mains de Krishna. He has to do something. Il doit faire quelque chose. So definitely he will plan to do something. Donc il va faire les plans d'accomplir. So Sri Rupa Goswami defines or describes what Krishna did. Et Rupa Goswami décrit ce qu'il a fait. So Krishna came back home. Donc Krishna est rentré chez lui. And he saw there was a big preparation for a festival going on. Et il s'est rendu compte qu'il y avait une grande préparation pour un festival. And Krishna asked his parents, what's going on? Il a demandé à ses parents, mais qu'est-ce qui se passe? And Mother Yashoda says, big festival we are organizing, and do you want to help? On est en train de préparer un grand festival. Est-ce que tu voudrais nous donner un coup de main? Yeah, but who all are coming? Oui, mais c'est pour la venue de qui? Everybody is coming. Tout le monde vient. Oh. Ah. Is Maharaj Vrishabhanu coming? Maharaj Vrishabhanu vient. Oh yeah, Krishna, we sent him an invitation, but he had to go to Mathura. Oh oui, Krishna, on lui a envoyé un message, mais il doit se déplacer à Mathura. So he's going to visit the city along with his family. Et il va aller visiter la ville avec sa famille. That's translation. Can any one member of the family come as a representative? Est-ce qu'un représentant de cette famille pourrait venir représenter la famille? Yeah, Krishna, we can invite anybody. Whom do you want to invite? Oui, Krishna, est-ce que tu voudrais qu'on invite? Anyone. N'importe qui. Okay, Krishna, we'll send a messenger. Ok, message. Ok, Krishna, on va envoyer un message. We'll see if somebody from their family can come. On va voir si quelqu'un de leur famille peut venir. So one elderly gopi was sent as a messenger. Donc une copie aînée a été envoyée comme messager. Maharaj Vrishabhanu, you cannot come, but maybe somebody from your family would like to come as a representative. Oh, Maharaj Vrishabhanu, vous ne pouvez pas venir, mais peut-être que quelqu'un pourrait représenter votre famille. And the festival will go on for the entire night, and the next morning they can come back. Le festival va durer toute la soirée, la nuit, et puis le lendemain matin, il pourra rentrer. When Maharaj Vrishabhanu heard the message, Srimati Radharani and her mother, they're all present there. Quand Maharaj Vrishabhanu a reçu le message, son épouse, Radharani, était présente. So Sri Radha started to say that, oh, yeah, I want to go to the festival. Oui, je veux aller au festival. You want to go? Oh, all right, you go. Tu veux y aller? Ok, t'as qu'à y aller. Yeah, but the elderly gopi, she would drop her tomorrow. Et une copie aînée te ramènera le lendemain. And we'll come back tomorrow afternoon. Et nous, on rentre demain après-midi. So you drop her by tomorrow morning. Donc tu la déposeras demain matin. Okay. D'accord. So Sri Radha went with the elderly gopi to Nanda Maharaj's home. Donc Radha est partie avec cette copie aînée jusqu'à la maison de Nanda Maharaj. Here our Krishna is
praying with folded hands that let it be Sri Radha. Et Krishna, il prie avec les mains jointes, le fait que ce soit Radha. Yeah. He's just a poetic expression. So he sees that Sri Radha has come. Donc il voit que Sri Radha est en train de venir. And so the festival begins. Donc le festival commence. He's supposed to go on for the entire night. Et il est supposé durer toute la nuit. And in the evening, Sri Radha starts crying, I am missing my home. Et le soir, Sri Radha commence à pleurer en disant ma maison me manque. I'm missing I want to go back. Je veux rentrer à la maison. Now what to do? Alors quoi faire? So Mother Yashoda, she tries to find if there is any servant who can take her back home. Donc Mère Yashoda a regardé est-ce qu'il n'y a pas un serviteur qui pourrait la ramener à sa maison. So this verse describes that situation. Donc le verset décrit cette situation. The meter is Shardul Vikriditam. Donc Shantula Vikriditam est l'annexe de ce verset. Ahutadhyamotsaven shigraham shunyam vimuchyagata. Shiva prashajana kadam gulavadhure kakini yasyati. Shiva prashajana katam gulavadhure kakini yasyati. Vatsadvam dadimam nayalayamiti shrudva yashoda giro. Vatsadvam dadimam nayalayamiti shrudva yashoda giro. Radha Madhavayor Jayanti Madhura Smeral Sadrashtaya. Radha Madhavayo Jayanti Madhura Smeral Sadrashtaya. Mother Yashoda is thinking, Ahutadya Mahotsave. I have called her for the Mahotsav festival. Mère Yashoda pense, je l'ai appelée pour qu'elle vienne au festival. And now she is crying in the evening, I want to go home. Et maintenant, elle est en train de pleurer le soir, je veux rentrer à la maison. But Nishi Griham Shunyam. By the time she reaches, it will be night and her home is Shunyam. Her home is empty. Et quand elle va arriver, là c'est la nuit, et quand elle va arriver chez elle, la maison sera vide. And she has left her home and has come here. Et elle a quitté sa maison pour venir ici. Now, I'm trying to find if there is some servant who can take her back. Maintenant, j'essaie de voir si je trouve un serviteur qui puisse la ramener. But Shivaha Preshya Jana, all the servants are busy Et tous les serviteurs sont occupés. in the festival. Parce qu'il y a le festival. Katham Kulavadhur Ekakini Yasiti. How will this nice girl go back alone? Comment cette bonne fille va pouvoir rentrer à sa maison? So, suddenly she sees somebody is loitering around. Tout d'un coup, elle voit quelqu'un qui est en train de tourner en rond. So, what's oh, dear boy Krishna? Huh? Ah, cher garçon Krishna. So, dear devotees, there is one thing about Indian households. Cher dévot, il y a quelque chose par rapport à la vie de famille indienne. When the mother asks the boy, what are you doing? Quand la mère demande au garçon, qu'est-ce que tu fais? It is not a question. It is, she's about to give you a task. Ce n'est pas une question, c'est juste qu'elle va te donner quelque chose à faire. So, what's Krishna? What are you doing? Krishna, qu'est-ce que tu fais? Nothing. Oh, rien de spécial. You know Radha, right? Tu connais Radha, oui? Yeah, I know. Je la connais.
can you take her to her home? Est-ce que tu peux la raccompagner à sa maison? So the commentators on this verse explain the hidden meaning. Les commentateurs sur ce verset expliquent le sens caché. So, Krishna said, I will take her, but I am very afraid of wild animals in the night. Je vais la ramener, mais j'ai vraiment peur des animaux sauvages dans la nuit. So Mother Yashoda said, oh yeah. If you are too afraid, maybe you can end up staying there and come back tomorrow morning. Ok, ben, si tu es trop effrayé, tu peux rester là-bas et passer la nuit là-bas et rentrer le seulement le matin. Innocent mother doesn't know anything. La mère innocente ne connaissait, ne savait rien du tout. The son is a big libertine. Son fils est un grand libertin. As soon as Radha and Krishna heard this, Radha Madhavayor Jayanti, all glories to Radha and Madhav, who smiled from the corners of their eyes. Immédiatement, quand Radha et Krishna ont entendu ça, toute gloire à eux, ils ont commencé à avoir un sourire très léger du bout de leurs lèvres. This dear devotees is first meeting. Cher Dévot, c'est comme ça, c'est passé la première rencontre. So, so the translation is given here. I will read the translation. He has already translated it. Yashoda thought, I have invited Radha for a festival. Nobody is at her home and she has come here by herself. Donc Yashoda pense, j'ai invité Radha pour ce festival. Personne n'est à sa maison et elle veut rentrer par elle-même. But now she has to return back. Mais elle doit retourner maintenant. All the servants are fully occupied in the festival. How will this chaste girl go back safely? Tous les serviteurs sont complètement occupés dans le festival. Comment une fille chaste comme elle peut rentrer en sécurité? She then said, dear boy, you please safely take her back in the night to her home. Elle a ensuite ajouté, mon cher garçon, maintenant tu la ramènes en sécurité ce soir à sa maison. And the commentators add that if it is too dangerous, you come back tomorrow morning. Les commentateurs ont rajouté, si c'est trop dangereux, reste la nuit, tu rentreras le matin. Hearing this, the eyes of Radha Madhav exhibited smiling, shy glances. En entendant cela, les yeux de Radha Madhav ont manifesté un sourire très timide. May these smiling eyes be ever victorious. Que ces yeux souriants soient toujours Ever victorious on the walls of your heart. Dear devotees. toujours victorieux sur le mur de notre cœur. So obviously our Krishna is going to be very afraid to return back in the night. De toute évidence, Krishna va être vraiment trop effrayé pour rentrer le soir même. Otherwise, he is very brave. Autrement, il est très courageux. But returning back at night, no, that's no. On est dans la nuit comme ça, non. So I don't need to tell you what happened afterwards. You are intelligent people. Je n'ai pas besoin de vous raconter ce qui s'est passé après, vous êtes des personnes intelligentes. So from that day onwards, they started meeting regularly. Donc à partir de ce jour, ils ont commencé à se rencontrer régulièrement. So now we are not on the stage of separation, we are on the stage of meeting. Donc on n'est plus dans le stade de la séparation, on est dans le stade de la rencontre. And so they would meet regularly. Et ils vont se rencontrer régulièrement. And so both of them would decide a place to meet, and then both of them would arrive at the proper time. Donc les deux vont décider quand est-ce qu'ils vont se rencontrer et tous les deux arrivent le moment voulu. And they lived happily ever after. Et ils vont vivre très heureux à partir de ce moment-là, comme on dit dans les contes de fées. Right? Yes or no? Non, pas exactement. That's not how prema is. C'est pas ça, vraiment. It will not let you live happily ever after. Ça va pas vous permettre de vivre heureux à jamais. In the books and the movies they say, and they lived happily ever after. Dans les livres et dans les films, ils vous disent et ils vécurent heureux à jamais. In the material world, so there is a boy and a girl who fall in love,
and finally, after a lot of difficulty, they are able to get married. Donc, dans le monde matériel, un garçon et une fille se rencontrent et après beaucoup de difficultés, finalement, ils finissent par se marier. And then the drama or the book or the movie ends with they lived happily ever after. Et après, les pièces de théâtre, les livres ou les films expliquent qu'ils se marièrent et ils vivent heureux à jamais. They don't show what happened after that. Mais ils n'ont pas montré ce qui se passait en fait après. They don't show that the man is paying the mortgage bills Ils n'ont pas montré que l'homme il devait payer, rembourser ses emprunts bancaires. and a woman is losing her skin and she's becoming older day by day. Et la femme, elle perd sa belle peau et devient vieille jour après jour. So prema moves in crooked ways. See Radha Krishna, in Radha Krishna's Leela, their love moves in very crooked ways. Donc, dans les divertissements de Radha Krishna, leur amour continue de façon vraiment très tortueuse. There is a very nice Sanskrit verse which describes the entire cycle of prema. Il y a un très beau mot sanskrit qui décrit ce cycle de prema. It is personally one of my favorite verses C'est un de mes versets préférés because it describes the entire cycle of prema. parce que ça décrit le cycle complet de prema. I will sing this verse. This verse is in the meter Harini. Donc, c'est dans la métrique Harini. I will break first line into 3 parts. Je vais arrêter la première ligne en 3 parties And then I will sing the entire line. et ensuite je vais réciter la ligne entière. So please sing after me. S'il vous plaît, répétez après moi. Samajaninata prema tyaktam yadishadabhishaya Samajaninata prema tyaktam yadishadabhishaya Yadishadabhishaya Smara sukha saghina savisha vinakalahena ya vinakalahena ya Nakalu kalaha sonyonyam ya prasadana varshita Sonyonyam ya prasadana varjita prasadana vidhi nasavyunam nayena vilivire prasadana vidhi nasavyunam nayena vilivire. A very sweet meter Harini. So Harini is feminine name. Encore un nouveau féminin, un mot féminin. So I told you, most of the beauty in Sanskrit literature is invested in feminine gender. Donc je vous l'ai dit, dans le sanskrit, la plupart des belles métriques portent un nom féminin. Dear devotees, please hear the complete cycle of love. Chers dévots, écoutez le cycle complet de l'amour. So the verse says, Samajani natat prema tyaktam yad ishad apirshaya. Please repeat after me. S'il vous plaît, répétez après moi. I will speak. Please repeat after me. That love Cet amour is not love, c'est pas l'amour, which is devoid of qui est démuni de even a slight trace of jealousy. même une toute petite trace de jalousie. The devotees, jealousy here means possessiveness. Jalousie, cela veut dire la possession. Non, possessivité. Possessiveness. What do you call possessive? Okay. Yeah. So, please repeat. That love is not love, which is devoid of Tant qu'elle est démunie, even a slight trace of jealousy. même la plus petite trace de jalousie.
which means that when two people love each other, they have possessiveness towards each other. Donc ça veut dire que quand deux personnes s'aiment, ils ont un sentiment de possession l'un de l'autre. Before Sri Radha and Krishna met, there was no possessiveness. Avant que Radha et Krishna se rencontrent, il n'y avait pas ce sentiment de possession. But now that they have met, both of them think you belong to me. Et maintenant qu'ils se sont rencontrés, les deux pensent, toi maintenant tu m'appartiens. So there is a trace of feeling. Yeah, there is. Okay. So you belong to me. Ah, ça veut dire tu m'appartiens. So you better behave like I tell you to behave. Donc il faut mieux te comporter comme je pense que tu dois te comporter. So that jealousy, that possessiveness is what defines love. Donc cette jalousie, ce sentiment de possession, c'est ce qui définit l'amour. The devotees, the opposite of love is not hatred. Donc, cher dévot, l'opposé de l'amour, ce n'est pas la haine. The opposite of love is indifference. L'opposé de l'amour, c'est l'indifférence. Because hatred also shows some possessiveness. Parce que la haine, ça comporte aussi un sentiment de possession. So, this is the first line, the devotees. C'est la première ligne. Now, please repeat after me the next line. Jealousy La jalousie is not jealousy n'est pas la jalousie. if it is devoid of a loving quarrel. Si elle ne comporte pas un petit peu de querelle d'amour. So, dear devotees, if there is love, from time to time, there will be possessiveness. Donc, s'il y a de l'amour, de temps en temps, il y aura cette possessivité. And when there will be possessiveness, from time to time, there will be some quarrel. Et quand il y a de la possessivité, de temps en temps, il y aura des querelles. Alright? So, good loving relationship means from time to time, there should be some quarrel. Donc, une bonne relation d'amour, ça veut dire que de temps en temps, il y aura des querelles. Otherwise, there is no love. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. Does everybody agree? Est-ce que tout le monde est d'accord? Now, can we go to the next step? On peut avancer au pas suivant. Okay. Please repeat. Quarrel Une querelle is not truly quarrel n'est pas réellement la querelle. if it is devoid of the act Si elle est démunie de l'acte of appeasement of the beloved. d'apaiser le bien-aimé. So at the end of the quarrel, one person should say, I am sorry, I was wrong. Donc à la fin de la querelle, la personne doit dire je suis désolé, je me suis emporté. Sometimes two lovers fight and nobody apologizes. Parfois deux amants se disputent et aucun des deux ne demande pardon. And then the indifference increases. Et c'est à ce moment-là que l'indifférence croît. So the more intelligent person is the one who apologizes first. Donc la personne la plus intelligente, c'est celle qui demande pardon en premier. To save the situation and to increase the love. Sauver la situation et pour augmenter l'amour. And now, dear devotees, the final step. Maintenant, cher dévot, le dernier étape. Please repeat. And appeasement Et l'apaisement is not really appeasement n'est pas réellement de l'apaisement if lovers do not merge their limbs in a loving embrace. si les amants ne mêlent pas leurs membres dans une étreinte amourante. See, all the poets are speaking. All the experienced poets. Tellement de poètes d'expérience. So, dear devotees, it started with love and it ended with love. Donc, cher dévot, vous voyez, ça commence par l'amour et ça finit par l'amour. And this cycle continues endlessly. Et ce cycle continue sans fin. And this is the eternal cycle of prema of Sri Sri Radha Krishna. Donc ça, c'est le cycle éternel de Prema de Shri Radha Krishna. Because there is love, there is possessiveness. Parce qu'il y a de l'amour, il y a de la possession. And that possessiveness leads to quarrels.
Et cette possession amène au querelle. And at the end of the quarrel, our Bhagavan usually apologizes. Et à la fin de la querelle, notre Bhagavan, généralement, il demande pardon. And then there is love again. Et il y a l'amour à nouveau. And again, this repeats. Et encore, ça se répète. So this is a wonderful verse. Donc c'est un merveilleux verset. Sri Rupa Goswami has written a similar verse in his literature. Srila Rupa Goswami a écrit un verset similaire dans sa littérature. But that verse is a concise verse. Mais c'est un verset qui est plus concis. This verse is explaining it in a more detailed way. Ce verset-là le décrit de façon plus complète, plus So, détaillée. therefore I selected this verse. C'est pour ça que j'ai sélectionné celui-là. The entire complete cycle of prema. Il y a le cycle complet de Prema. So dear devotees, at one point of time, Shri Krishna makes some mistake, and when he makes a mistake, dear devotees, then Shri Radha naturally becomes angry at him. Donc à un moment, Krishna il finit par faire une faute et évidemment Radharani se met en colère. So from union they again go back to separation because they are no longer speaking to each other. De l'union et ils se retrouvent en séparation parce qu'ils ont arrêté de se parler. This stage of prema is called as man. Donc cette étape de Prema s'appelle Man. It is also called as sulkiness. Poète. Sulkiness. Ah oui. Bouderie. So I told you there are all the good words are there in the French language. Il y a tous les bons mots dans la langue française. So Sri Rupa Goswami defines what is man. Donc Srila Rupa Goswami définit ce qu'est Man. Dampatyorbhava ekatra satorapyanuraktayo swabhishtashlesha vikshadi nirodhi mana uchyate. Dear devotees, the translation is by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. La traduction de ce verset était par Srila Prabhupada. Whether the lover and beloved are in one place or in different places. Que l'amant et le bien-aimé soient dans un endroit ou dans un endroit différent. Their mood of sulkiness Leur humeur de bouderie that obstructs their looking at each other qui empêche qu'ils se regardent l'un l'autre and embracing each other, et s'embrassent l'un l'autre, although they are attached to each other. bien qu'ils soient tous les deux attachés l'un à l'autre. This mood is called man. Cette humeur est appelée Man. So man is technically a stage of separation. Donc Man techniquement est un stade de séparation. And dear devotees, Sri Radha once called Krishna to meet her in the evening at a particular time. Donc, cher dévot, Krishna a demandé à Radharani de venir la rencontrer à un endroit particulier. And Krishna was running on Indian Standard Time. Et Krishna, il fonctionnait à l'heure indienne. Sometimes people ask me why are Indian people always late. Parfois, les gens me demandent pourquoi est-ce que les Indiens sont toujours en retard. So I say evam parampara prakta. This was received in Guru Parampara. Je réponds que ça a été transmis à travers la parampara. Now I heard that the Deutsche Bahn, German railway is also getting late regularly. Maintenant, j'ai entendu que même les chemins de fer allemands commencent à être en retard régulièrement. So sooner or later we will get to all of you. It's already happening, right? Yeah, that dark spot is taking over the entire. Donc, ça veut dire que ce point noir il est en train de se répandre. Ultimately, you all belong to Krishna. Ultimement, vous appartenez tous à Krishna. So there is no harm in getting late. Donc il n'y a pas de problème à être en retard.
So he got late and she became angry Donc il a été en retard et puis elle s'est mise en colère. and she left that place. Et elle a même quitté l'endroit. And then he traced her footsteps. Et alors lui, il a suivi à la trace. She was hiding inside her kunja with both of her friends Lalita and Vishakha inside. Elle se cachait dans son bosquet avec ses amis Lalita et Vishaka. So he knocked on the door. Donc il a frappé la porte. From inside, the voice of Lalita Devi came, "Get out." Lalita a dit dégage. I am sorry. Je suis désolé. So Lalita Devi just opened so much that she can come outside. Donc Lalita Devi a juste ouvert suffisamment pour pouvoir se glisser à l'extérieur. Even in that, he is looking inside. Et même avec cette ouverture, elle essayait de regarder à l'intérieur. She closed the door. Et elle a fermé la porte. He said, "If you want auspiciousness for yourself, go back." Si tu veux garder tout ton bon augure avec toi, eh bien, il faut que tu t'en ailles. Okay. Donc Krishna dit d'accord. So he started returning back. Donc il est reparti. He was absorbed in the thoughts of Sri Radha. Et il était absorbé dans les pensées de Radha. Sri Bilvamangal Thakur describes on the way he saw Chandravali. Et puis Mangal Thakur a expliqué que sur le chemin du retour, il a rencontré Chandravali. He looked at Chandravali Il a regardé Chandravali. and he said, "Oh Radha, how are you?" Il a dit Radha, où es-tu? Two big mistakes on the same day. Une grande erreur sur le So Chandravali said, "Acha, bon, I am okay. Maharaj comes. How are you?" ça va pour moi, Maharaj. Comment ça va? Comme ça. Oh, foolish girl, where did you see Kamsa? Oh, stupide fille, où est-ce que tu vois comme ça? You tell me where you saw Radha. Et elle dit, mais où est-ce que tu as vu Radha? And even, even after that, he bowed his head down and he's smiling. Même après cela, il a penché la tête, mais il sourit, il continue à sourire. So my mother in my childhood taught me one Sanskrit phrase. Donc ma mère, dans mon enfance, m'a donné une phrase sanskrit. Nirlajjah sada sukhi. Shameless person is always happy. Une personne sans honte, elle est toujours heureuse. So dear devotees, he went back home Donc cher Dévot, il est rentré à la maison. and he told his father Nanda Maharaj, Il a dit à son père, Nanda Maharaj, in tomorrow morning's assembly, can we invite Maharaj Vrishabhanu? est-ce que demain on peut inviter Maharaj Vrishabhanu? Sure, why not? Bien sûr, pourquoi pas? With family. Avec la famille. Sure, why? Oui, bien sûr. So an invitation was sent. Donc une invitation a été envoyée. And then this person is so crooked, he managed to forcibly invite her against her desire. Donc cette personne est vraiment très tordue parce que malgré qu'elle ne voulait pas, il a forcé qu'elle vienne quand même. So next morning, all of them came. Donc le lendemain matin, ils sont tous venus. In the big assembly hall of Nanda Maharaj. Il y avait la grande assemblée de chez Nanda Maharaj. So Nanda Maharaj was sitting, Krishna was sitting on one side. Donc Nanda Maharaj et Krishna étaient assis côte à côte. And Maharaj Vrishabhanu and his family were sitting on the other side. Et Vrishabhanu Maharaj était assis avec sa famille de l'autre côté. And the musicians were playing music. Et les musiciens jouaient de la musique. And the sun was shining through the windows. Et le soleil brillait à travers la fenêtre. And this person is trying to... Which person? Krishna, you are on this side, right? Huh? So Krishna is trying to
attract her attention. Donc Krishna essayait d'attirer son attention. And she's Regardez de l'autre côté. Sri Rupa Goswami describes at this time he did a very wonderful thing. Donc Rupa Goswami écrit qu'à ce moment-là, il a fait une chose très belle. Shiras Chayam, he said, the sun was shining, he took the shadow of his head and put it at her feet. Donc ce qu'il a fait à ce moment-là, c'est le soleil brillait à travers la fenêtre, et il a pris l'ombre de sa tête et l'a apporté jusqu'à ses pieds. And she saw the shadow of his head coming to her feet. Et elle a vu l'ombre de la tête de Krishna s'approcher de ses pieds. And she also put the shadow of both her hands on the shadow of his head. Elle a mis l'ombre de ses deux mains sur l'ombre de la tête de Krishna. In this way, she became happy with his intelligent move. Et c'est comme ça qu'elle est devenue heureuse de son attitude intelligente. So all glories to Radha Krishna, who managed to ask forgiveness and give forgiveness. Donc tout gloire à Radha Krishna qui sont l'expertise de demander pardon et d'offrir le pardon. In front of their parents. Devant leurs parents. And the parents didn't even come to realize. Et les parents n'ont même pas réalisé ce qui se passe. So I will end with one very small verse. Donc je vais finir avec un petit verset. This verse is by Srila Jiva Goswami. Ce verset est par Jiva Goswami. Jiva Goswami says, I worship lust, anger, greed, etc. Jiva Goswami dit, j'adore la concupiscence, la colère, l'avidité et tout ça. दान केले कलौ लुप्त धर्म मर्यादयोर भजे राधा माधवयोः काम लोभ दंभ मदान्वितम्. This is I worship lust, greed, anger of Radha Madhav. Et il dit, j'adore la concupiscence, la colère et l'avidité de Radha Madhav. Which they exhibit in their various pastimes. Qu'ils manifestent dans leurs divertissements. All transcendentalists run away from lust, anger, greed. Tous les transcendantalistes s'enfuient de la concupiscence, la colère et l'avidité. But we worship the lust, anger and greed of Sri Radha Govinda Madhav. Mais nous, on adore la concupiscence, la colère et l'avidité de Sri Radha Madhav. Thank you very much, dear devotees. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Hari Bol. Yadatra skhalitam kinchit vidvamsah purayantu tat yadatra saushtavam kinchit tad guroreva menahi. If there's any mistake, dear devotees, please correct them. But if there's anything nice, it belongs to my Gurujanas. It doesn't belong to me. Thank you so much. Donc, s'il y a la moindre erreur qui a été faite, ça m'appartient, mais s'il y a quelque chose de bon augure qui a été dit, ça appartient à mon maître spirituel. Hare Krishna. Thank you so much, dear devotees. Hare Bol. Thank you, Dhananjay. So I think we don't have time for questions now because we have drama. Few minutes? We can? Oh, wow. There is some change of plan? 6 o'clock, if we start the play, half an hour is okay, but we can start after 6:30. Acha, oh, I was not knowing. I could have shown few more verses. That's it. Okay. So we can do Q&A. Donc, on peut avoir des questions-réponses. There's a question, you have a question? Ayant lu l'Évangile de Krishna, ce passage avec Radharani, au départ, je ne comprends pas d'où ça sort. Having read the Krishna book, she didn't find this pastime with Radharani. So where is it coming from? Oh, okay, wonderful. So the Krishna book describes the pastimes that took place as described in the Srimad Bhagavatam. Au
Rupa Goswami. No, the Krishna book. Krishna book. This, Le Krishna book décrit des divertissements qui sont décrits dans le Srimad Bhagavatam. but besides those pastimes, the acharyas have revealed through their samadhi many other unlimited pastimes of Sri Sri Radha Krishna. Mais les acharyas, à travers leur samadhi, ils ont révélé beaucoup d'autres divertissements qu'ont eu Radha et Krishna. So these pastimes come from the samadhi, from the realizations by directly seeing what is happening in the spiritual world. Donc en fait, ces divertissements, ils sont révélés par ces acharyas qui, à travers leur méditation, ont directement vu ce qui s'est passé dans le spirituel. At one point of time, Srila Prabhupada also spontaneously started describing one such pastime. À un moment, Srila Prabhupada a aussi spontanément commencé à décrire un de ces divertissements. This is given in the book Perfect Questions, Perfect Answers. C'est écrit dans le livre qui s'appelle Questions parfaites, réponses parfaites. So if you see that book, there is a question by a devotee to Srila Prabhupada. Donc si vous voyez ce livre, il y a une question par un dévot qui a été posée à Srila Prabhupada. So the new devotee asks, is Krishna attractive to rascals? Et il a demandé, est-ce qu'il est attiré par les gredins, attirant pour les gredins. So Srila Prabhupada says, oh yes, he was the greatest rascal also. Srila Prabhupada, il a dit, oui, il est le plus grand des gredins. So he asks, how is that? Et comment ça se fait? So Prabhupada says, because he was always teasing the gopis. Et Srila Prabhupada a répondu, parce qu'il est toujours en train de taquiner les gopis. So another devotee says, teasing? Un autre dévot, il a dit taquiner. So Srila Prabhupada, in his meditation, starts describing, yes, sometimes when Radharani would go out, Krishna would attack her. Et Srila Prabhupada, dans son extase, il a dit, oui, parfois Radharani, elle sort et Krishna l'attaque. And when she would fall down, Krishna, don't torture me in that way. Et quand elle tombe par terre, Krishna lui dit, Krishna, ne me torture pas de cette manière. And then they would fall down, Krishna would take the opportunity and kiss her. Et quand il tombe par terre, Krishna prend l'opportunité de l'embrasser. And Prabhupada laughs. Et Srila Prabhupada s'est mis à rire. So where did the pastime come from? Donc ce divertissement, il vient d'où? So the pastimes come from the samadhi, realization of the devotees. Donc ce divertissement vient du samadhi, les réalisations du dévot. Because Radha Krishna's pastimes are going on constantly in the spiritual world, also in the material world. Parce que les divertissements de Radha et Krishna, ils se déroulent constamment dans le monde spirituel et aussi dans le monde matériel. So that is the answer to the question. C'est la réponse à cette question. Anybody else? Yeah. Is there a pastime where Krishna exhibits man? Of course, there is a yeah, please. Est-ce qu'il y a un divertissement où Krishna il manifeste ce man? Yes, there are pastimes when Krishna exhibits man. Oui, il y a des divertissements où Krishna il manifeste cette bouderie. The Vasanta Ritu, spring season, is when there is Vasantik Rasa, the Rasa dance during the spring season. Donc il y a la danse rasa qui se passe dans la saison des pluies. In that, the gopis steal the flute of Krishna. Et c'est à ce moment-là que les gopis ont volé la flûte de Krishna. And he becomes angry and sulky. Et il est devenu en colère. But there is a detailed pastime, I will not get into it today. C'est un petit divertissement, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. So when Sri Rupa Goswami defined man, he did not define it only from the point of view of Sri Radha. Donc Rupa Goswami, quand il décrit man, il ne décrit pas seulement de la part de Sri Radha. Because in prema, in love, both parties should have the right to be sulky. Parce que dans le divertissement d'amour, les deux parties peuvent avoir ces attitudes. He also exhibits man. Et lui aussi, il a manifesté ce man. So that is. Prabhu, you have to tell me when to stop. Yeah, please. Anybody else wants to? Yes. Je voudrais savoir dans quel verset il montre le plus d'inquiétude et où il place le plus d'espoir pour la vie d'après. Which verses is the most
we see him anxious of this world, the material world, and where he put his face for after living here. What is the question? Ah bah, je ne sais pas comment vous poser la question. En français, je voudrais savoir le verset sur Krishna. Je voudrais savoir à quel moment, quel verset on voit le plus d'inquiétude dans sa vie matérielle. Bah, c'est ça que je voudrais savoir. I was asking if there is some verse and if there is one verse, which verse Krishna puts more anxiety about material life? Voilà, c'est ça ma question. Non, mais la vie après. And after. Actually, it's Ah, d'abord. his own life after life, basically, but it's confusing because he doesn't know that it's Dans sa vie, on Like for the living entities. sur la vie. Par rapport à ça, Oui, dans sa vie. in his own life, he was thinking if Krishna about the I did. If you wanted to know if any time Krishna was worried about his next life, he will leave this world and Oh, what will happen for his next life? oh. So, Donc la question c'est à quel moment est-ce que Krishna à un moment il montre un peu de l'anxiété sur qu'est-ce qui va se passer pour lui dans une vie future. so Krishna doesn't have that anxiety because as Bhagwan, as the Supreme Lord, he is not subject to birth and death like all of us. Donc, Krishna en tant que Dieu, la personne suprême, il n'a pas du tout cette anxiété parce qu'il n'est pas soumis comme nous à la naissance, la vieillesse et la mort. He says in the Bhagavad Gita, Namam Karmani Limpanti, that material karma doesn't touch him. Donc il dit dans la Bhagavad Gita que le karma ne l'affecte pas. So anybody who's not affected by karma is not affected by material lives. Donc quelqu'un qui n'est pas affecté par le karma n'est pas affecté par la vie matérielle. Our birth after birth, repeated births occur because of unfinished karma. Donc vie après vie, nous on continue parce qu'on a notre karma qui n'est pas fini. But he is not affected by any material karma. Mais ce n'est pas son cas, il n'est pas affecté par aucun karma matériel. So whenever he appears in this world, it is out of his choice. He is not forced to appear. Donc chaque fois qu'il apparaît dans ce monde, c'est de son propre choix, il n'est pas forcé de le faire. So all of these pastimes are for his pleasure. Donc tous ces divertissements sont pour sa satisfaction. So there is no material suffering in all of them. Donc il n'y a aucune souffrance matérielle dans ça. So this is the answer. Well, yes. Sorry, it may not be so exciting question, but it's more related to your first two lectures. So I was wondering, sometimes we may have some kind of desire or some feeling comes up with some lower living entity, like some spiders or flies. Maybe it's a mosquito. Maybe they're annoying us or something, or maybe we're trying to clean the room or clean the temple and there's something like that. And so if we decide to kill them, then what is going to happen to us? And sometimes devotees say Hare Krishna, so because this is the second everyday thing, but I'm just wondering if you can Sure. share something. Question un petit peu. Donc, qu'est-ce qui se passe pour un dévot? Parfois, ils sont dérangés par des entités vivantes plus petites comme les insectes ou les moustiques et parfois c'est en nettoyant le temple et parfois il y en a qui ils chantent Hare Krishna et puis ils mettent l'existence de cette. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit penser de ça? All right. In what you have said is a very commonly asked question. It's a common dilemma. Donc, ce que vous demandez, c'est une question très fréquente parce que c'est un dilemme assez répandu. So in the Manu Smriti, it is
described, and this is a verse from the Manusmriti. I will show you this verse. Please repeat after me. Donc, dans la Manu Smriti, il y a un verset qui parle de ça. Sri Vishwanath Chakravarti Thakur quotes it in his commentary to Bhagavad Gita 3.13. Donc, Shri Vishwanath Chakravarti Thakur l'a mentionné dans son commentaire sur le verset 3.13 de la Bhagavad Gita. Kandani Peshani Chulli Udakumbhi Chamarjani Panchasuna Grihasthasya Tabhi Swargam na Vindati. Panchasuna, there are 5 slaughterhouses in every home. Donc, il y a 5 abattoirs dans chaque maison. Grihasthasya, of a grihastha. D'un grihastha. But because nowadays we also maintain the temple like we maintain a home. Parce que de nos jours, on maintient un temple de la même façon qu'on maintient une maison. So these 5 slaughterhouses become inevitable. Donc ces 5 abattoirs sont devenus inévitables. Kandani, sometimes you use a mortar to grind some spices. Vous utilisez parfois des mortiers pour écraser des épices. That is the first slaughterhouse. Ça, c'est le premier abattoir. Many innocent living entities are crushed in that. Beaucoup d'entités vivantes innocentes sont écrasées de cette manière. And nowadays we don't use mortar and pestle. Maintenant, on n'utilise plus ces mortiers et pilons. Now we do advanced mixer and grinder. Maintenant, on utilise des mixeurs et des broyeurs. So same result. Mais le résultat est le même. Peshani. Peshani is, in previous times there used to be a stone for grinding flour. Auparavant, on avait une pierre sur laquelle on écrasait la farine. I don't know whether it was in this part of the stone for grinding flour. Je ne sais pas si vous aviez ça en Occident. Un moulin à farine. For making bread, you need to have flour, so you grind it under a stone. Pour faire du pain, vous avez besoin de farine, donc vous l'écrasez sur une pierre. So that also we use machines nowadays. Maintenant, on utilise aussi des machines. That is the second slaughterhouse. C'est le deuxième abattoir. Third is chulli, the stove. Le troisième, c'est le feu. That is the third slaughterhouse. C'est le troisième abattoir. Fourth is udakumbhi. When you fill water, many living entities inside the vessel are killed. Quatrième, c'est quand vous bougez de l'eau, il y a beaucoup d'entités vivantes qui sont tuées de cette manière. And also when you purify water. Et même quand vous purifiez l'eau. And fifth is marjani, when you sweep the floor using brooms. Et le cinquième, c'est quand vous balayez le sol avec un balai. So many living entities are killed in the fifth slaughterhouse. Donc beaucoup d'entités vivantes sont éliminées dans ces 5 abattoirs. So these are 5 slaughterhouses in every home. Donc il y a 5 abattoirs dans chaque maison. Tabihi swargam na vindati. Because of these 5 slaughterhouses, a grihastha doesn't easily attain heaven. Le fait qu'il y ait ces 5 abattoirs dans sa maison, un grihastha n'obtient pas facilement le fait d'aller au paradis. And therefore, Shastra says that a grihastha should do prayaschitta, atonement. C'est pourquoi les grihasthas doivent toujours accomplir des activités d'expiation. And there are Pancha Mahayagyas, 5 great yagyas specified in Shastra for these 5 sins. Et il y a 5 grands sacrifices qui sont prescrits pour ces péchés particuliers. And they include offering food to the devatas, to the deities, and there are many other sacrifices. Donc ça inclut offrir sa nourriture aux déités, et il y a 4 autres sacrifices. But all of those sacrifices are included within the seva to the deities and every other thing, all other sevas that you do for Bhagavan and the Vaishnavas. Et tous ces 5 sacrifices sont inclus dans tous les sévas que vous accomplissez pour la déité. But we should not kill a living entity on purpose. Mais on ne doit tuer aucune entité vivante volontairement. But some killing is inevitable. Et parfois, tuer telles entités, c'est inévitable. But on purpose killing should not be done.
Mais le faire de façon volontaire, c'est pas recommandé. And in the fifth canto, it is described that anybody who starts killing on purpose and takes pleasure in it, there are special hell reserved for such people. Et dans le cinquième chant, c'est écrit que si on commence à tuer des entités et qu'on commence à développer un plaisir à le faire, il y a un enfer spécial qui est prévu. So we are not taking pleasure in the killing of insects, but it is inevitable in maintaining a home. Donc on ne prend pas plaisir à tuer des insectes, mais c'est inévitable dans le fait de maintenir une maison. So we try to minimize the killing, but we know that Shastra says it is inevitable. Donc on essaie autant que possible de tuer de tels animaux, mais les shastras disent qu'en même temps que c'était inévitable. And that is the answer. Yeah. Then we'll go to Thank you. There is a pastime of Krishna when he was a toddler, and Srimati Radharani was found by Vishnu, and she hadn't opened her eyes, and so father and mother were thinking that she was blind. And Krishna came with his hands, and he kind of Yeah, he touched her and she opened her. Yeah. And then at that point, she went smelling his fragrance. And I think maybe because of the touch on his hand, she opened her eyes for the first time. Yeah. So that was the first time they actually met. Hmm. And then how old were they when you described that second meeting? Donc c'est décrit que Krishna et Radha s'étaient rencontrés déjà une première fois quand Krishna était tout petit et qu'il était venu et qu'il avait approché Radharani qui était encore dans son berceau et s'est dit qu'elle était aveugle à cette époque-là et simplement en sentant son odeur et peut-être le toucher de sa main, elle a ouvert les yeux pour la première fois. Donc c'était décrit dans les Écritures comme leur première rencontre. So this pastime is described often in the local traditions of Vrindavan. Donc ce divertissement particulier, il est décrit à Vrindavan par des locaux. And we respect all the pastimes which are there in the local tradition. Et on respecte tous les divertissements qui sont présentés entre les habitants locaux. And even in this particular meeting, both of them did not actually exchange any words, or they did not know each other's name. Donc même tous les divertissements qui sont transmis traditionnellement, et dans ce divertissement particulier, c'est mentionné qu'ils ne sont pas particulièrement adressés par leur nom respectif. So all these pastimes which Sri Rupa Goswami has described are for later age. Donc tous les divertissements que Rupa Goswami a décrits sont pour un âge un peu plus élevé. So usually the ideal age for such pastimes is between 13 and 16. Idéalement, ces divertissements sont décrits comme étant arrivés quand ils avaient entre 13 et 15 ans. But Krishna showed all these pastimes at a much younger age. Mais Krishna, il a montré ces divertissements à un âge plus jeune. Because in him all the qualities of youth had already developed when he was around 8 or 9 years old. Parce que c'est expliqué que toutes les caractéristiques de jeunesse étaient déjà développées chez lui quand il avait déjà 8 ou 9 ans. And so around 7, 8, 9 is the age for these pastimes. Donc quand il avait 7, 8, 9 ans, quand il a commencé ses divertissements. But there are some pastimes which require him to be much elder in age. Il y a d'autres divertissements qui nécessitaient qu'il soit plus âgé. Sri Sanatana Goswami explains in his commentary to the Srimad Bhagavatam, whatever age is required for a particular pastime, Bhagavan is able to manifest that particular age. Et Sanatana Goswami, dans ses commentaires sur le Srimad Bhagavatam, explique que quel que soit l'âge qui est nécessaire pour un divertissement particulier, Krishna a en lui tout ce potentiel de pouvoir manifester ce. I will give the reference so that devotees can look it up. It is in the first verse of, it is in the commentary of Sanatana Goswami's to the first verse of the Ras Panchadhyay,
to the chapters on first chapter on Ras Lila. Donc ce commentaire particulier de Sanatana Goswami se trouve dans le premier verset des 4 chapitres qui traitent de la Rasa Lila. That is where he has described it. C'est là que il a décrit. Srimad Bhagavatam 10.29. The 29th chapter is where the description of the Ras Lila begins. So 10.29.1 commentary of Sri Sanatana Goswami. Donc sur le verset numéro 1 du chapitre 29 du 10e chant du Srimad Bhagavatam. Donc le commentaire par Sanatana Goswami. Yeah, that is. So when the Govardhan Lila happened, had they actually met before? Or Govardhan Lila happened, had they actually met before? Oh yeah, they were. The Govardhan Lila was, the Acharyas described that the Govardhan Lila was an important meeting point for Krishna and the gopis for the first time. Yeah. But 7 years old. It was a meeting point, but even at that time they could not freely talk to each other. That is the. Donc c'est expliqué qu'au moment du divertissement de Govardhan Lila, c'est la première fois que les pâtres et les gopis se sont rencontrés, mais ils n'ont pas eu l'occasion à ce moment-là d'échanger de façon libre. So Krishna had to arrange other pastimes so as to personally meet and speak to them. C'est pourquoi Krishna il a fait des arrangements pour avoir une rencontre particulière avec eux. It was about mosquitoes actually. Yeah. My teacher used to tell me that aggressive animal we can defend ourselves, but we shouldn't be aggressive first. It's true. Donc j'ai entendu par rapport aux moustiques que un enseignant m'a expliqué que quand les insectes qui sont agressifs nous agressent, on peut s'occuper d'eux, mais seulement s'ils ont agressé en premier. On ne doit pas nous les agresser en premier. So this is mentioned in the commentaries to the first chapter of the Bhagavad Gita. Donc dans un commentaire du premier chapitre de la Bhagavad Gita, c'est expliqué. Let me find it. An aggressor is called as Atatai. Donc un agresseur, ça s'appelle un atatai. Atatai. Yeah. So the Manusmriti describes that there are 6 types of aggressors. Donc dans la Manusmrita, c'est expliqué qu'il y a 6 sortes d'agresseurs. Agni, I will sing the verse. Agnido Garadas-chaiva Shastrapanir Dhanapaha Kshetradara-pahari cha Shadete Hyatataina. Yes, here it is, Sridhar Swami's commentary. Sridhar Swami describes in his commentary to 1.36 of Bhagavad Gita. Agnido Garadas-chaiva Shastrapanir Dhanapaha Kshetradara-pahari cha Shadete Hyatataina. 6 aggressors. Agnido, one who sets fire. Donc, Sridhar Swami, dans son commentaire sur le verset 36 du premier chapitre de la Bhagavad Gita, dit qu'il y a 6 sortes d'agresseurs. Le premier, c'est celui qui allume un feu. Garada, one who gives poison. Le deuxième, c'est celui qui donne du poison. The second aggressor. C'est le deuxième agresseur. Third is Shastrapani, one who attacks with weapons in hand. Celui qui attaque avec ses poings. Avec une arme. Une arme. And fourth is Dhanapaha, one who steals your wealth. Le suivant, c'est celui qui vole vos biens. And fifth is Kshetrahari, one who steals your land. Le suivant, c'est celui qui vole votre propriété. I'm one who has come to conquer your land. Celui qui est venu pour conquérir votre terrain. And sixth is Dara Apahari, one who tries to steal away your spouse. Et le sixième, c'est celui qui essaie de voler votre épouse. And the Kauravas had done all 6 with the Pandavas. Et les Kauravas, ils avaient accompli ces 6 activités. So therefore, they were fit to be killed. Donc, But the poor mosquito has done nothing. donc on pouvait les tuer, et les
pauvre moustique. Does the mosquito fit in any of these categories? Est-ce que le moustique participe de cette catégorie? Poison sickness. Poison? Sickness. It can give Okay. you. Okay. I don't know. It's just. Please try to understand. Somebody who poisons you out of malicious intent. Donc comprenez, quelqu'un qui essaie de vous empoisonner parce qu'il a des intentions malicieuses. Does the mosquito poison us out of malicious intent or unknowingly? Est-ce que le moustique il vous empoisonne de façon malicieuse ou alors sans s'en rendre compte? Unknowingly. Because if giving a disease to another person, if it is considered as poison, then if you get COVID from somebody, you will consider him as an aggressor and kill him. Parce que si vous considérez quelqu'un vous empoisonne en vous donnant une maladie, donc si quelqu'un vous a transmis le Covid, vous allez le tuer. So if somebody unknowingly gives you COVID, is that person an aggressor? Est-ce que si une personne sans le savoir vous donne le Covid, est-ce que c'est considéré comme un agresseur? Yes or no? No. So why poor mosquito? Donc pourquoi le pauvre moustique? So in the 5th canto, it is described why the mosquito is poor. Dans le 5e chant, c'est décrit pourquoi le moustique est pauvre. Yes. Srila Prabhupada says, by the arrangement of the Supreme Lord, low-grade living beings like bugs and mosquitoes suck the blood of human beings and other animals. Donc, par l'arrangement du Seigneur suprême, des entités vivantes de moindre plus bas, sont comme les puces et les moustiques, sucent le sang des êtres humains, d'autres animaux. And these creatures are unaware that their bites are painful to the human being. De telles créatures insignifiantes ne sont pas conscientes que leur morsure crée de la douleur dans les êtres humains. So they cannot be considered as aggressors. Donc on ne peut pas les considérer comme des agresseurs. So I think that is the answer. Okay. 5, 26, 7. Okay. Thank you so much. We'll pause here, Prabhu. Yes, thank you so much. Hare Krishna. Very good.